ऑडियंस, हम जानते हैं आप बेकरार, पर सिर्फ कुछ पलों का इंतजार। और फिर शुरू होगा ये शो एकदम धमाकेदार। हम मैं मेघा, यामिनी और चंद्रिका रखेंगे आपका ख्याल। आइए देखें हम सब आज के परफॉर्मेंसेस एकदम बेमिसाल। Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited chief guests, parents, and all my dear friends. On behalf of our management, staff and students, I welcome you all for our today's annual day program 2017. Audience, how different is this evening? You will yourself recognize as the colors of the cultural feast unfold. Guys, wait, do you feel some turbulence around here? Yes, I do. The heartbeats have gone up and everyone is very eager to sink into the depth of music, joy, fun and lights. Isn't it, audience? Today, we'll have a rainbow of cultural programs performed under able stewardship of our teachers. So, audience, let's not wait anymore and begin our today's culture program. Yes. God answers every prayer. When the idea is not right, God says no. When the time has not arrived, God says slow. We have good plans for ourselves, but God has better plans for us. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shri Ganeshaya Namaha. Lord Ganesha, one of the most worshipped deities in Hindu religion. He is the supreme deity and simply a God who removes obstacles from our life and grants success. He is the bestower of earthly prosperity. He is the saving grace. There can hardly be any home which does not house the idol of Lord Ganapati, patron of literature and learning. So audience, join your hands and welcome class 5th and 6th students for a welcome dance performance. Audience, please do join your hands and welcome our class 5th and 6th students for a welcome dance performance to bow down in worship of Lord Ganesha, the benevolent Lord of auspicious beginnings. With their dance performance, our students are not only going to take the blessings of Lord Ganesha, but they are also going to welcome our guests for our today's annual day program. So please do join your hands and welcome them. दीक्षित रुद्र भूतपाद चमचा कृति रुद्र उग्र नारसिंह कृति रुद्र मृत्युरुद्र मृत्युंजय रुद्र काल रुद्र ज्वालामय रुद्र विप्रयोज्वल प्राभव रुद्र संभ्रम प्रभा विद्रुम रुद्र सुग्रूवीक्षण बिभ्रत रुद्र जयद्रव रुद्र रुद्र संचलत चलत गण रुद्र रुद्र प्रस्फुटत जगद्दिग रुद्र रुद्र दिग्दिगंत दीपिक रुद्र विश्व शांति हित रुद्र महाशक्ति युत रुद्र लंबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नं उपशान्तये। हे विघ्नेश्वरा, हे एकाक्षरा, गजाननेति मृत्युंजया। हे बुद्धिनाथ भुवनपति दर पे मेरे आयो, शूर्पकर्ण सिद्धिदाता लकीरों में समायो। बुद्धिनाथ भुवनपति दर पे मेरे आयो, दर पे मेरे आयो, लकीरों में समायो।
श्री गणेशा देवो के देवा माझा गणपती बाप्पा श्री गणेशा देवो के देवा माझा गणपती बाप्पा सुख करता दुखो के हरता माझा गणपती बाप्पा श्री गणेशा देवो के देवा माझा गणपती बाप्पा तेरी बुद्धि की साँच अनुशासन मेरा पाया मोक्ष मेरी निष्ठा से भ्रम छिटा तेरे गुणों के कर्म मेरा धर्म है बने मेरा जीवन है सच को तराशना ओ तेरी बुद्धि की साँच अनुशासन मेरा पाया मोक्ष मेरी निष्ठा से भ्रम छिटा तेरे गुणों के कर्म मेरा धर्म है बने मेरा जीवन है सच को तराशना तेरी विद्या तेरी भक्ति संकटों में दे शक्ति हुआ तल्लीन तुझ में है मेरा ये जहां बाप्पा मोरया 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 बाप्पा मोरया आया तू आके बसा मेरे अंतरायों में अब तक था ढूंढ रहा निद्रापक सृष्टि में स्तंभित था व्याकुल था जोगी अपरिचित था आत्म को निहार पाया रूप तेरा मुझ में गणेश Truly, their performance gave me goosebumps. Really, Yamini, their performance has shown the true power of Lord Ganesha. Yes. Yamini, now Yes? let's move on to our next performance. Okay. Before that, you tell me, what do children like the most? Children, chocolate, ice cream, biscuits, burger, Oi, pizza. Wait. What is it called on whole? On a whole, food. Yes, but do they love only food? No. Let me guess, huh? Give me some time. They even like cartoons actually. Yes, children's love for cartoon and food is infinity. Yes, Chandrika. Yamini, what's your favorite cartoon? My favorite cartoon is Chota Beam, you know. I never miss an episode of it. And what about you, Chandrika? I love Mowgli. Oh. Hats off to Ruya Kipling for such an awesome story. Yes. Now let's move on to fruits. Okay. Yamini, what do children like eating? I don't know about kids, but I definitely know that our Hindu kids love eating healthy fruits. Oh, that's the reason of their beauty, right? What? Reason of their beauty? You don't know? I must say, nowadays kids are very advanced, huh? Yes, Yamini. Yamini, guess what's their favorite fruit? Strawberry. Yamini, I asked what's their favorite fruit, not yours. Of course, mango. Yes, really, they love eating mango. Yes. You know, Chandrika, mango was originated in India 5,000 years ago. Yamini, that is why it is our national fruit. Oh, that's true. Now, Yamini, let's welcome our Hindu kids onto the stage to show their love towards their favorite cartoons and favorite fruits. So, please put your hands together and welcome them. Hey Rakaya, looking very smart. What's the secret of your beauty? It's naturally. Daily I eat fruits. Oh, if we eat fruits, we look beautiful? Not only beautiful. Doctor said to eat fruits daily to be happy, healthy and beautiful. Otherwise, he said that he will give you injection. Okay, we all also eat from now fruits to be happy, healthy and beautiful. Dear friends,
Tutto Hainekanakuheli. Banana, it's sweet and it's yummy, and it fills my tummy. You can have bananas round the year. It will make you strong and you'll have no fear. Banana, banana, Have it, my dear. come papa, let's have a papaya today. It's juicy and fleshy and has lots of seed. It's very, very yummy and nice and sweet. So come mama and come papa, enjoy the papaya tree. Juicy orange, full of vitamin C. Juicy orange gives us energy. Juicy orange, tangy and sweet. Juicy orange, have it and swing to the beat. Doop dooby doop dooby dooby. Pomegranate has seeds like ruby. Red as ever and sweet as sugar. Pomegranate is my friend in need. Keeps my stomach nice and clean. Doop dooby doop dooby dooby. Pomegranate has seeds like ruby. Okay. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes. Golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes. Green and sour raw mangoes. Fat and short, thin and long mangoes to eat all day long. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Apus totapuri, langada baganapalli. Apus totapuri, langada baganapalli. Malagova and pairi, fat and short, thin and long mangoes to eat all day long. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. 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 Okay. ఎక్కడికి వెళ్ళావు రిషి? నేను నీకు 10 రూపీస్ ఇచ్చాను కదేవి? బయట ఒక ఆయన అరుస్తున్నాడు, పాపం అనిపించి ఇచ్చేసిన. ఏమని అరుస్తున్నాడు? ఐస్ క్రీమ్, ఐస్ క్రీమ్, ఐస్ క్రీమ్, ఐస్ క్రీమ్. అమ్మమ్మ, స్మార్ట్ ఫోన్. ఓ బాగుంది. దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? అవునా, ఇంకేం చేయొచ్చు? ఇంకో గేమ్ ఆడొచ్చు. ఇంకేం చేయొచ్చు? ఇంకో గేమ్ ఆడొచ్చు. ఇంకేం చేయొచ్చు? ఇంకో గేమ్ ఆడొచ్చు. దీంట్లో గేమ్స్ ఉన్నాయి, గేమ్స్ చేయలేమా? సినిమా చూడొచ్చు, సాంగ్స్ వినొచ్చు, గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, గేమ్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు, బిల్ అకౌంట్ చేయొచ్చు, బిల్ కట్టొచ్చు. దీంట్లో ఫోటోస్ తీయొచ్చా? ఫోటోస్ తీయొచ్చు. అయితే నాది ఒక ఫోటో తీయండి. టిక్. ఇప్పుడు మనం ముగ్గురం దిగుతాం. ఎవరికైనా ఇవ్వండి, తీస్తారు. సెల్ఫీ. టిక్. Yeah, yeah.
अरे क्यूबा क्या रहे हो? एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गया है। ओह डरो मत, मैं अपने दोस्त को बुलाती हूँ। कौन है वो दोस्त? अरे वही है छोटा भीम, तुझे नहीं मालूम? जो लड्डू खाता है, सबकी मदद करता है। छोटा भीम तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, मैं घर आते टीवी लगाती हूँ ना, वो आ जाता है। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है क्या? अरे यार, मेरे पास उसका फोन नंबर तो नहीं है। फिर कैसा? एक आइडिया, चलो अपन गूगल में सर्च करेंगे। देखो छोटा भीम आ रहा है। యూనివర్స్ లో మనుషులనే కాకుండా జంతువులు ఎందుకు పుట్టించాడో దేవుడు. అంత పెద్ద డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది నీకు? మనం యానిమల్స్ నుండి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఏంటి? యానిమల్స్ నుండి మనం నేర్చుకోవాలా? అవును ఉషా, అన్నిటికంటే చిన్న చీమని చూసి మనం డిసిప్లిన్ నేర్చుకోవచ్చు. అవునవును, అవి చాలా డిసిప్లిన్గా ఒకదాని ఒకటి వెళ్తూ ఉంటాయి. నేను చాలాసార్లు చూశాను. మరి ఎలిఫెంట్ చాలా పెద్దగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, అయినా ఒబీడియంట్గా ఉంటుంది. మరి లయనా అది ఒక్కసారి టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసిందంటే అనుకున్నది సాధించే వరకు ట్రై చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, మా ఇంట్లో డాగ్ ఉంది తెలుసా? నేను రోజు దాంతో ఆడుకుంటాను. డాగ్కి చాలా విశ్వాసం కలది కదా. తెలిసిందా? ఇలా యానిమల్స్ నుండి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అనగానే ఒకటి మర్చిపోయావు తెలుసా? ఏంటది హర్ష? యానిమల్స్ అన్నింటినీ కలిపి జంగల్ బుక్ సినిమా తీయచ్చు. అయ్యో, నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లోళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు. పద ఇప్పుడు జంగల్ బుక్ సినిమా చూద్దాము.